हौसलों से बढ़कर कोई दीवार नहीं, जुनून से जलता है हर अंधकार नहीं। कदम बढ़ा तू रुकना नहीं, तेरे इरादों की कीमत कम नहीं। जीत का जुनून है, हार का सवाल नहीं, आंधियों के आगे भी रुकना है हाल नहीं। दिल से पुकारे ये सपना तेरा, राहों में रोशनी संग है सवेरा। पसीनों से लिख तू अपनी कहानी, गिर कर उठ यही है जवानी। सपनों की ला बुझने मत दे, हर जंग जी। Chief Guest Shankar Kumar Pandey, Next Variant Officer Airport Bamroli, Honorable Manager Sir, Most Respected Mr. Sanjay Kumar, Principal of St. Joseph Kunda, respected teachers and all of you present here. The beautiful scene of the rising sun with pleasant nature is increasing our joy. Our annual sport meet, the hard work of our students, their passion for different games will be rewarded today. I am highly obliged and grateful to our sincere parents and guardians who have given their precious and valuable time to us, and these lines show our feelings and obligation to them. हम मौसम नहीं जो बदल जाएंगे, हम मौसम नहीं जो बदल जाएंगे, मुस्कुरा के करेंगे स्वागत जब भी आप आएंगे। पलकों के फूल बिछा के सपनों का महल बनाएंगे, पलकों के फूल बिछा के सपनों का महल बनाएंगे। धड़कन रख के राहों में हृदय में आपको बिठाएंगे, हृदय में आपको बिठाएंगे। Well friends, as you all know that we are gathered here to distribute awards and trophies to the talented, extraordinary and students who have surprised us with their wonderful performances. संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने मुसीबत और खुद से जंग जीती, वही एक दिन सूरज बन के निकलता है। Give a huge round of applause for all the students that have get talented and get the flying colors in the games. And we are just going to start our program with पसीना मेरा है, मेरी पहचान, हर ठोकर बने मेरी नई उड़ान। जोश है, जज्बा है, इरादा है मजबूत, मंजिल पुकारे मैं हूँ बिल्कुल अड़िग। जीवन है संग्राम में वीर सिपाही, सपनों की जीत से बढ़कर न कोई गवाही। Good morning to our respected chief guests, esteemed members of the management, cherished teachers, dear parents, and my wonderful fellow students. I am Altavas Khan, headmistress of St. Joseph Senior Secondary School, Chausa Kunda, Pratapgarh. Ladies and gentlemen, on 27 January 2026, the school had organized cone race in Kunda and Chausa branch among nursery, KG and prep students, in which from Kunda school, from nursery class Kavya Kesarwani, from KG class Samrit Pratap Singh, from prep class Ilma Banu. Ladies and gentlemen, on 27 January 2026, our school organized cone race of class nursery, KG and prep, in which from Chausa school, these students became the winners. From class nursery, Kritarth Kumar Yadav, from class KG, Ayushi Yadav, class prep, Muhammad Ali Khan. हर चुनौती को मानूं मैं अपने कर्म, हार नहीं मानूंगा, रुकूंगा नहीं, हर तूफान से झुकूंगा नहीं,
had organized glass building race in Kunda and Chausa branch among nursery, KG and prep students, in which from Kunda school, from nursery class Aniket Yadav, from KG class Mohammad Hasnain, from prep class Devesh Yadav. In the glass building race from Chausa school, these students become the winners. From class nursery, Hareen Fatma. From class KG, Arzan Khan. From class prep, Yug Tripathi. Ladies and gentlemen, the school had organized students, in which from Kunda school, from nursery class Pari Patel, Usman Gani and Mohammad Raja Sheikh. From Arambh Patel, Ali, Kartik Yadav, Mohammad Vais. From prep class Vedans Prajapati, Satvik Kesarwani, Mahi Fatma and Kusant Bal. Gentlemen, in the passing game, ball game, these students are the winners from Chausa school. From class nursery, Muhammad Umar, Srishti. सपनों की लौ से चमकती डगर मेरी, कोई रोक ना पाए, कोई तोड़ ना पाए मेरी जीत की गूंज जहां तक जाए। Holding the balloon, collecting the glass race in Kunda and Chausa branch among nursery, KG and prep students, in which from Kunda school, from nursery class Sauri Kesarwani, Maria Fatma, from KG class Devans Mishra, Ayak Singh, from prep class Aradhya and Anamika. Ladies and gentlemen, in holding the balloon, collecting the glass game from St. Joseph School, Chausa, these students won the competition. From class nursery, Muhammad Hussain Khan, Aryans Yadav. From class KG, Sivans and Risam. From class prep, Mahi Yadav and Nancy Yadav. मेहनत बनेगी तेरी पहचान, धधकते अंगारों से सीखा है मैंने, जलकर भी हीरा बनता है इंसान। And the school had organized puzzle game in Kunda and Chausa branch among nursery, KG and prep students, in which from Kunda school, from nursery class David Kesarwani, from KG class Akriti Patel, from prep class Mania Nalain Fatma. Name of the class nursery, KG and prep. These students won the competition. The name of these students are class nursery Al-Noor Khan, class KG Ayan Beg, class prep Divyans Pandey. If these students are present, please come on the stage to get their inspirational award. In the basket game in Kunda and Chausa branch among nursery, KG and prep students, in which from Kunda school, from nursery class Junaira Fatma, from KG class Mahira Tanveer, from prep class Vansraj Patel.
Ladies and gentlemen, these students won the collecting ball in the basket game from St. Joseph School, Chausa, from class nursery, Jainab Beg, from class KG, Arafat Beg, from class prep, Arus. If these जमीन से उठकर आसमान छूना now I request sir to please come forward. ये जुनून है Give a huge round of applause. दुनिया तो Dear रुकना नहीं, मेहनत के पंख हैं, झुकना नहीं। सपनों की उड़ान है, सीमाएं कहाँ, हौसलों की ऊंचाई है, गिरना कहाँ, तेज हवाओं से मैं लड़ जाऊंगा। भटकाने के लिए विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प काफी है मंजिल तक जाने के लिए। So we are moving the second round prize award distribution. First of all, I request our sincere and faithful honorable special guest Mr. Shankar Kumar Pandey, ex-variant of Air Force Banglauri, to come forward to give the inspirational award to winners. Ladies and gentlemen, on 28th June had organized Drop the Ball game from 1st to 4th class students, in which from Kunda School, from 1st class Mohammad Hussain, from 2nd class Shrestha Jaiswal, from 3rd class Mohammad Ujair Alam, from 4th class Aradhya Yadav. Gentlemen, these students of class 1st to 4th of St. Joseph School, Chausa, won in the drop the ball game from class 1st Rudra Tripathi, from 2nd A Ujjwal Yadav, 3rd A Ayan Singh, 4th A Priyanshu. If these students are Multi-drill game from 1st to 4th class students, in which from Kunda School, from 1st class Alizba Sheikh, Pari Yadav, Ansul Patel, from 2nd class Siddhi Modanwal, from 3rd class Abhinav Singh Yadav, from 4th class Lokush Nirmal and Asi Yadav. Ladies and gentlemen, in multi-drills game, these students of class 1st to 4th of St. Joseph Senior Secondary School, Chausa, became the winners from class 1st A, Sivai Yadav, Ahmad Sayan, Laksh Tiwari, Raj Yadav, and Satyam Mishra. From Ans Mishra, Vivek Pal, Veer Singh, Dipankar Tripathi. From 3rd A, Divyans Yadav, Sanchit Singh, Abid Khan, Once again, I request to parents and guardians give a huge round of applause for these small children so that they motivate and win the many games for you. Number game from 1st to 4th class students, in which from Kunda School, from 1st class Divyang Srivastav, Pranvi, Ali Hassan, from 2nd class Anvi Singh, Aisha Fatma, Radhika Patel,
From 3rd class, Manya Vishkarma, Maham Fatma, Anay Dubey. From 4th class, Prateek Yadav, Anant Raj. The winners are partners in number from St. Joseph School, Chausa School. From 1st A, Rudra Pratap Singh, Anmol Singh, Rishabh Yadav, Abhinav Yadav, Sarthak Saroj. From Listen eyes, touch the cone from 1st to 4th class students in which from Kunda School from 1st class Ahmed Raja, from 2nd class Satvik Yadav, from 3rd class Ardh Rai, from 4th class Rishika Kisarwan. Ladies and gentlemen, now I call the winners of Touch the Cone game of 1st to 4th of St. Joseph School, Chausa. These are the students. From class 1st A, Rudra Pratap Singh, Satyam Patel. From 4th A, Mohammad Ahmed. I call these students to come on the stage. टफ है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा। पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुँचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा। जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. 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 We going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. Get down to get back up again. Come on, that false cold life is too short. Yeah. जोर लगा तू जान लगा, अपनी अलग पहचान बना। जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. 4th class students in which from Kunda School from 1st class Rishabh Somkar, Priyanshu, Shivansh Yadav, Shivansh Kesarwani, Mohammad Rahat. From 2nd class Sparsh Jaiswal, Mohammad Ahmed, Mohammad Tausif Khan, Arij Hussain. From 3rd class Shivanya Patel, Rahat. I call the winners of Jump Over the Race of St. Joseph Chausa School. From class 1st B, Bhumi Patel, Kavya Patel, Anvi Jaiswal, Dakshita Nirmal, Kavya Pal, Janvi Yadav. From 2nd B, Prachi Oza, Harshita Yadav, RJ. From 3rd B, Arya Yadav, Astha Singh. Obvious to our parents and guardians, give a huge round of applause to motivate these students. साथ आसमां चीरे, अब साथ समंदर फिरे, चल साथ सुरों में कर लेते ऐलान। हिम्मत है तो लोगों को, जरूरत है तो मानो, आगे बढ़े रखती है चाह। खून में तेरे मिट्टी
Ladies and gentlemen, Rajvi Ritik Jaiswal. From 4th class, Suryansh Yadav, Aradhya Singh. The winners of chain race of St. Joseph School, Chausa, and from class 1st B, Pratiksha Tiwari, Pratigya Patel, Princey, Arvia Fatima, Aradhya Gupta, Anika Tripathi. From class 2nd B, Hiba, Soumya, Priyal, Katya, Arya Srivastav, Kristi Yadav. From 3rd B, Samriti Shukla, Balak Nirmal, Yasi Yadav, Sidra Fatima, Gracie Yadav, Salvi. From 4th B, Isa Fatima, Gauri Pandey, Soumya Bal, Sanvi Tripathi. Please come on the stage to get their inspiration award. ये छोटे बच्चे जो बैठे हैं वो गार्जियंस के लिए सीट खाली कर दें और बैठकर वहां से भी आप फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे तो पूरा आएगा। To 4th class students. पिघला उधर बात करो। Kishan Yadav. From 4th class, Arya Kesarwani, Arush Gupta, Shreyansh Singh. All the winners of ball tunnel game from St. Joseph School, Chausa. From 1st B, Rahat Fatima, Vanya Gupta, Akriti Singh, Ifra Fatima, Twinkle Patel, Shreya Yadav. From 2nd B, Ayat Taran, Ajeet, Sanvi Shukla, Aradhya Rai, Shreya. From 3rd B, Vaishnavi Kesarwani, Valfia Fatma, Muskan Gupta, Ayushi Rao, Kashish Singh, Vansika Viskarma. From 4th B, Jagriti Patel, Kapya Saroj, Shivangi Saroj, Aliva Faruqi ट्रॉफी जीतने के लिए। बारिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के
You will have to just cherish your children. Gentlemen, the school had organized stone, paper and scissors from 1st to 4th class students, in which from Punda School from 1st class Anaya Fatma, Anand Yadav, Mash Faruqi, Gauri Kesarwani. From 2nd class Mannat Shukla, Hajra Fatma, Sumaya Fatma. Stone, paper, scissors game from St. Joseph School, Chausa. From class 1st B, Sivanya Singh, Aisa Fatima. The school had organized Catch the Ball game from 1st to 4th class students, in which from Punda School from 1st class Dishan Srivastava, Faiz Ijaz Sheikh, Aradhya Shukla, Prince. From 2nd class Safiya Bano, Samriddhi Singh, Yasi Jaiswal, Yug Kesarwani, Harsh Kesarwani. From 3rd class Aditya Yadav. From 4th class Rudraksh Tripathi, Rajat Kesarwani. Ladies and gentlemen, now I call the winners of Catch the Ball of St. Joseph School, Chausa. From 1st B, Tasmiya Noor, Ojasvi Tripathi, Manya Tripathi, Sada Khan, Bhagya Upadhyay, Pallavi Maurya. From 2nd B, Anabia and Anaya. From 3rd B, Rani Yadwanshi, Rishabh Yadav. कर हर मैदान फतेह रे बंदिया बस खुद की ही सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये Manager sir to give mementos to our special guest Mr. Shankar Kumar Pandey sir and Ankit Malhotra sir. तुम बहुत जिद्दी है। छुपता यहाँ फिर तन्हाइयों से लड़ता यहाँ जो चाहता है वो है किया अपनी ही शर्तों पे ये है जिया जिद्दी है कैसा कैसा ये जिद्दी है Paresh Yadav. Ladies and gentlemen, in passing the ball game, these students of class 5th to 8th from St. Joseph Senior Secondary School, Chausa, won the competition, and the name of these students are Aksh Mishra,
रतन यादव, अंशु यादव, मोहम्मद हुसैन शेख, श्रायम राव, आर्यन द्विवेदी. From class 5th B, वैष्णवी सिंह, मुंतहा बानो, मीनाक्षी केसरवानी, त्रिशा पटेल. अभी यादव, मोहम्मद फहाद. From 6th B, माही त्रिपाठी, अग्रिमा यादव, अंशिका यादव, खुशी, साक्षी पाल. From 7th A, अंकुर, गुलशन, रियांश, आदर्श, देवव्रत, आयुष यादव, शोएब. From 7th B, तेजस्वी त्रिपाठी, गरिमा त्रिपाठी, आराध्या यादव, प्रियल केसरवानी, प्राची तिवारी, आरुषि श्रीवास्तव, सगन गौतम. From 8th A, मोहम्मद हमद, प्रियांशु पटेल, शुभ श्रीवास्तव, रचित राज, ओम श्रीवास्तव, विमान खान. From 8th B, फ्रांसी यादव, छवि पांडे, सामना त्रिपाठी, शिखा पांडे, प्रियांशी पांडे and Reza Fatima. These students come on the stage to get their inspirational award. And once again, I request our parents and guardians give a huge round of applause. तुम्हारी वीडियो नहीं आई. Ladies and gentlemen, the school had honor school from 5th class Abdullah Faruqi, Mohammad Safan, from 6th class Ritesh Saroj, Swarit Kesarwani, from 7th class Amar Saroj, Krishna Yadav, from 8th class Kuwar Pradesh Srivastava. Gentlemen, in the opposite chair race from St. Joseph School, Chausa School, these are the winners and the name of the winners are from 5th A, Adarsh Kunwar Ayu Yadav and 6A, Piyush Yadav, Aryan Yadav, from 7th A, Anshu Ans, from 8th A, Shikhar Rao and Arjit Gupta. These students please come on the stage to get their inspiration.
in which from Kunda School, from 7th class, Ayush Kumar, Rishabh Yadav, Shaurya Pratap Singh, Yuvraj Patel, Adrit Srivastava. From 8th class, Anubhav Kesarwani, Huzaifa Hassan, Rajkaran Yadav, Mohammad Ahad, Anush Patel, Gulam Abdul Qadir, Sukh Kesarwani, and Mohammad Ijaan Khan. Ladies and gentlemen, in the tug of war of class 5th to 8th from St. Joseph School, Chausa, these students are the winners, and the name of the winners are from class 6A, Laksh, Kartikeya Yadav, Yuvraj Patel, Adarsh Yadav. From 7th A, Utkarsh Vishkarma, Shaurya Singh, Ritesh. अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा सांसों को दहक लैण दे, जज्बातों को In which from Kunda School, from 5th class, Aliza Khan, Zainab Fatima. From 6th class, Tripti Patel, Aditi Modanwal. From 7th class, Nandini Yadav. From 8th class, Shreyas Yadav, Akshay Yadav. Ladies and gentlemen, from 5th class, Kirat Fatma, Kavya Kesarwani. From 6th class, Srishti Modanwal, Ananya Patel, Afia Ijhar Sheikh. From 7th class, Samama Noor, Anshika Yadav. From 8th class, Anjali Patel, Amrita Rao. Ladies and gentlemen, now I call the winners of bouncing the ball from St. Joseph School, Chausa. From 5th B, Ritika, Ansika Nirmal, Samriddhi Yadav, Sonakshi Vash. From 6th B, Anusri, Srishti, Ruchika, Soumya, Nisi Singh. From 8th B, Riya Saroj, Srishti Yadav, Aradhya Rao, Samera Afreen, Dipyanshi Patel, and Richa Yadav. These students please come on the stage to get their inspirational awards. दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मंजर टकराया। धज्जी 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 रात पुरानी छेड़ सुबह की In which from Kunda School, from 5th class, Mahi Sahu, Jaina Anjum, Mariam Beg. From 6th class, Yasi Tripathi, Prapti Jaiswal. From 7th class, Harshita Kesarwani. From 8th class, Noor Fatima, Jubia Wasim, and Jannat. They are from 5th B, Arahama, Manvi, Sudhi Jaiswal, Anupriya. From 6th B, Roli Yadav, Ansika Patel, Aditi Jaiswal, Hiba Fatima. From 7th B, Salni Yadav, Jia Yadav, Ekta Pandey, Sayali Singh, Jikra Fatima, Srishti Yadav, Ayushi Yadav. From 8th B, Aparna Tiwari, Ravi Tiwari, Ayushi Pandey, Soumya Shukla, Soumya Singh, Diksha Tiwari. These students come on the stage to get their inspirational awards. मौत से गुजर के आँधी से उतर के आया, जिंदगी पुकार ले, जिंदगी सवार दे आया। बदनाम हुआ था, वो नाम दिखा दे दो, आगाज किया था, अंजाम दिखा दे दो, फिर सीने से लगा ले जिंदगी।
सानवी यादव, सीवी पांडे. From 6B, Bhavi, Aradhya Srivastava, Anika, Himani, Achal. From 7th B, Salni Yadav, Hifza Fatma, Hansika Yadav, Aliza Fatma, Sneha, Susmita Saroj, Kainat Fatma, Alisba Banu. From 8th B, Swati Yadav, Janvi Misra, Arika Malhotra, Sahar Banu, Sanvi Mahima. These students please come on the stage to get their inspirational awards. इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाते रहें. तालियां तो लगता है from 6A, Aru Pandey, Amit Yadav, Sahil Yadav, Ansh Kumar, Vedant Singh, Atharv Gupta, Adhiraj Yadav. From 8A, Parikshit Singh, Shiv Kesharwani, Raunak Tiwari, Anmol Yadav, Shubham Yadav, Sutaksh Jaiswal, Charit Dwivedi. These students come on the stage to get their inspirational award. असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा काम ना कि जिंदगी चित हो जाए. who have participated in Kabaddi, Kho-Kho, Tug-of-War, Football, Volleyball and the Cricket. On the 26th January 2026, they were not playing but shaking the ground at St. Joseph Senior Secondary School and announcing their abilities to the sky. And these lines, आसमानों से कहो अगर उड़ान देखनी है हमारी, आसमानों से कहो अगर उड़ान देखनी है हमारी, तो अपना कद और ऊंचा कर ले. Give a huge round of applause to these students. Now I request our honorable of Tug-of-War, that is in the girls' house. Raman House was the winner, and the winner students' name are Tanu Shukla from class 11, Pragya Tripathi from class 11, Ayushi Pal from class 11, Ashrita Jaiswal from class 12, Srijal from class 11, Shreya Kesarwani from class 11, Harshita Ojha from class 9, Koti Yadav from class 10, Ananya Yadav from class 9.
In Kabaddi, Asoka House was champion. The participants are Satyam Yadav of class 10th A, Harsh Yadav of class 12th A, Ankit Yadav of class 10th A, Prince Sahu of class 10th A, Shreyansh Pandey of class 10th A, Ritesh Upadhyay of class 10th A, Rishi Yadav of class 9th A, Jaman Javed of class 12th A, Dhyan Yadav of class 11th A. Now I call the winners of football competition. In the जो इंसान अपनी girls, जिंदगी में अपने आप Tagore House was the champion. असली रिश्ता वो The नहीं, name of the Tagore House girls, असली रिश्ता Anjali वो Kesharwani, Muhammad Hamza from class 9, Muhammad Hassan Khan from class 10. सब राज्य खुशे? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे। अभी आएगा, रिपीट होगा, अभी रिपीट हुआ, ये तो टेंस हो जाएगा। हाँ, 15-20 अमीना 2 हो गए। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। रिवार्ड पर हो गए तो Ladies and gentlemen, the school had organized volleyball competition. अंश कुमार, इस बच्चे को आप देख रहे होंगे, जो भी गार्जियन यहाँ पे मौजूद है। ये बच्चा पढ़ता है क्लास 6 में है। इसने क्लास 12 वाले बच्चों को वॉलीबॉल में हराया। और इसका कभी आप गेम देखिए तो सीनियर जो गेम खेलते हैं उससे कम नहीं है। बहुत अच्छा प्लेयर है और क्लास 6 का, इसलिए क्लैपिंग के लिए जोरदार। बहुत आगे जाएगा बच्चा। इसका भाई भी है अमन कुमार एंड अंश कुमार। अच्छा, ये प्रेरित हुए हैं अपने पिताजी द्वारा। इनके पिताजी इनको प्रैक्टिस करवाते हैं। सोचिए, एक ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी इनके साथ लगे हुए हैं। और अमन का अगर आप देखेंगे तो अमन का स्ट्राइक लाजवाब था और बड़े लोगों के साथ में खेलने के बिल्कुल तैयार है। ये हमारे बीच में कदमपुर के वॉलीबॉल के बड़े प्लेयर हमारे कमल सर आइए सर, स्टेज पे आइए। कमल सर जो कि वॉलीबॉल हमारे साथ खेल चुके हैं और बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे हैं।
और इन बच्चों को आप अपने हाथों से पुरस्कृत करिए। दोनों बच्चे बहुत लाजवाब हैं। अब कभी आप इनका गेम देखिएगा तो आप कहेंगे, आप खुश हो जाएंगे। आइए प्लीज प्लीज। जिनके बच्चे अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो, ये कुंडा में भी प्रैक्टिस करवाते हैं टीपी कॉलेज में, और साथ साथ मैच खिलाने के लिए और प्रैक्टिस कराने के लिए हमारा स्कूल भी उन्होंने चूज किया है। आज 7-8 साल से ये बच्चों को बराबर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और अब इनके उन्हीं में से 2 ऐसे बच्चे उभर करके आए हैं जो बच्चों को कोचिंग भी दे रहे हैं, साथ साथ मैच भी खेल रहे हैं। शुभम त्रिपाठी एंड वीरेंद्र पाल। मैं अनुरोध करूंगा कि दोनों ही कोचेस को आप सम्मानित करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनमें से कोई बच्चा अगर हाफ संजू में सिद्धि तो फुल नेम नॉट गिवन टू बल्लू हैज रिटन बल्लू बलराम विकास अश्वनी जसवनी के भविष्य में और स्कूल का हमारा नाम रोशन करेंगे। जैसे कि अभी आपने प्रतापगढ़ में बराबर कंटिन्यू पेपर में आता रहा, सेंट जोसेफ स्कूल की टीम ने मैच जीता, लीग के तीनों मैच जीता, फिर क्वार्टर फाइनल जीता, फिर सेमीफाइनल जीता, फाइनल में भी हमारी टीम जीत ही रही थी। तो बीच में गेस्ट नहीं आए थे, गेस्ट के लिए 45 मिनट का ब्रेक कर दिया गया। 45 मिनट का ब्रेक करने के बाद से फिर से जब गेस्ट आए तो फिर से मैच चालू किया गया। और जब चालू किया गया तो